Good morning. I will solve problems or applications related to image formation by lenses. I will start with application 1. So application 1 says, determine the focal distance of a thin lens having an index of refraction n equals 1.5, limited by two spherical surfaces of radii 10 cm and 15 cm in each of the following cases. So we have a thin lens made of glass. It has an index n equals 1.5, and we have different shapes of lenses: biconvex, biconcave, convergent meniscus, and divergent meniscus. And we have to find the focal length in each case. Let's start with the biconvex lens. So application 1, part A, we have a biconvex lens. A biconvex lens is a convergent lens. So f must have a positive value. When we find f, it must be positive. Let's draw a biconvex lens. This is a biconvex lens. It has this shape. This is R1, this is R2. I'll take R1 10, R2 15 كابسوليوت فاليو. هلا فيكم تاخذوا الاولى 15 والثانيه 10. It won't affect the answer. The answer will be always the same, because as we have said that the lens is symmetrical with respect to the principal axis. So I will take R1 هي 10, يعني absolute R1 is 10, absolute R2 is 15, and we have to pay attention to the signs because R1 and R2 can be plus or minus according to the shape of the curvature. So here in this case, R1, as you can see, is positive, so I will take it 10 cm. R2 is negative, so it's minus 15 cm. What's left is just to apply the formula of lens maker. So lens maker's formula, this formula gives us the focal length in terms of the radii of the spherical surfaces of the lens. So 1 over f equals n minus 1 over r1 minus 1 over r2. Remember, r1 and r2 are algebraic values. So 1.5 minus 1 over r1 is 10. I've kept them in centimeters. It's okay. We will get f also in centimeter. Minus 1 over 15. So it's 0.5. 1 over 10 plus 1 over 15, which will be, I've done my calculations, 1 over 12. Okay, so you can see 1 over f equals 1 over 12, so f is equal to 12 centimeter, and f is positive as we did expect. So let's now do part B. We have a biconcave lens. A biconcave lens is a diverging lens, so f must be here negative. Let me draw a biconcave lens. It will be like this. I will call this one R1 and this one R2. I will repeat. If R1 was 15, absolute R1 was 15, absolute R2 was 10, this will give us the same answer. Okay? So, in this case, R1 is negative. So R1 is minus 10 centimeter, and R2 it's equal to 15 centimeter. So بهالحالة عنا R1 is negative, R2 is positive, as you can see. I will substitute in the maker's formula. So we will get 1 over f equals n minus 1 over R1 minus 1 over R2. Let's substitute. So n is 1.5 minus 1 over R1 is negative. It's 1 over minus 10 minus 1 over 15. We will get minus 1 over 12. So f in this case, it's equal to minus 12 centimeter. It is negative as we did expect. Now let's do part C. In part C, he said that we have a convergent meniscus. So convergent meniscus, f must be positive in this case. Let me draw it. So this is C. So convergent meniscus.
Okay, this is the positive sense. This is R1 and this is R2. This is the positive sense. So in this case R1 is positive وال R2 كمان positive مثل ما شايفين. So R1 رح اخده 10 سنتيمتر وال R2 رح اخده 15 سنتيمتر. So we will get 1 over F equals and minus 1 over R1 minus 1 over R2. We just substitute, but at the end we must get F positive. Okay, remember that. So 1.5 minus 1 over 10 minus 1 over 15. We will get half 1 over 30, which will give us 1 over 60. So F is equal to 60 centimeter. And this is the focal length. Now the last part, which is part D. It is the divergent meniscus. So it looks like this. This is plus. This is R1. Okay, and this is R2. It's like this, something like this. So R1, R2. And here R1, in our case R1 is negative, so it's minus 10 centimeter. R2 is also negative, it is minus 15 centimeter. 1 over F, it's equal to 1.5 minus 1. I apply the formula directly. So 1 over minus 10 minus 1 over minus 15. We will get same as above but in a negative sign, so minus 1 over 60, and F will be equal minus 60 centimeter, and it is negative. Before ending up application 1 بس شغلة صغيرة. الفرق ما بين الكونفرجنت meniscus والدايفرجنت meniscus انه بالدايفرجنت meniscus بيكون الانحناء لللينس بشكل انه الراديوس الصغير بيكون من جوا. يعني هون عندي R1 كابسوليوت فاليو اصغر من R2، بينما بالكونفرجنت meniscus بيكون انحناء اللينس بشكل انه من الجهه الجوانيه لللينس. يعني اذا انا كامش اللينس بايده وعم بشوف الجهه الجوانيه دائما بيكون عندها راديوس اكبر من الجهه البرانيه. كرمال هيك اذا بتشوفوا مثلا هون الطرفين بيلتقوا لانه دائما R1 هي اصغر من R2، بينما تحت لا، الجهه الجوانيه عندها راديوس اصغر. سو كرمال هيك ما بيلتقوا الاثنين سيرفيسز، كرمال هيك بينجمعوا دائما بخط. اوكي، سو هيدا الفرق ما بين الدايفرجنت بشكل عام والكونفرجنت meniscus. So now let's move to application 2. At the optical axis of a converging lens of focal length 1 meter, a luminous object A is placed at 200 centimeter in front of the lens. A screen is placed perpendicular to the optical axis at 210 centimeter behind the lens. Where is the image formed? Does this image appear on the screen? In this problem, I have a convergent lens. عندي object in front of this lens. الobject رح يكون عنده image بالنسبة لهيدي اللينس. We have to find the position of this image. بعد ما نلاقي نحن الإيمج، إذا كانت هالإيمج بتوقع على السكرين، كانت ريل وبتوقع على السكرين، هذا بيعني إنه it will appear on the screen. We can see this image. إذا ما وقعت على السكرين we can't see anything on the screen. يعني ما رح يبين أنا عندي، يعني رح يبين عندي بيطلع عندي على السكرين غباشة. اوكي، بيكون في لايت واصل على السكرين بس هاللايت منه فوكس، يعني انا ما بقدر اشوف الايمج. So let's find the position of the image before. اذا طلع البوزيشن هو على السكرين so we can see the image. if تطلع البوزيشن للايمج منه على السكرين ما بنقدر نحن نشوف الايمج. I have prepared a figure. A is the object. We have the distance between A and O. O is called the optical center. So O هو center of the lens. مثل ما شايفين رسمت اللينس، هي converging lens، رسمتها بالسيمبل تاعولها وحطيت السكرين. أنا معي المسافة ما بين AO. So AO is 200 centimeter. ومعي الفوكال length لللينس F is positive.
So حتى لو هو معطيني absolute f, I must know that f is positive. It's equal to 1 meter. This is given. المسافة ما بين ال O والscreen is 210 centimeter. So let's find the position of the image. Simply, we have an object A. It will cross the lens, or the light coming from this object will cross the lens. It will give me an image A prime. Let's find A prime using the lens formula. So we have an object A. So this is the lens L. It has the optical center O. It will give me an image which is A prime. So the formula was 1 over L. L is the position of the object, plus 1 over L prime equals 1 over F. F is the focal length. L prime is the position of the image. But we won't use it like this. We will use it using letters. So it's 1 over AO. So it's AO as an algebraic value, plus 1 over OA prime. Usually you follow this. This is AO, then OA prime. Okay, so that you must remember each time you use your letters, equals 1 over F. Remember, F is an algebraic value. It can be plus or minus, same as OA and OA prime and AO. So let's substitute. I will substitute everything in centimeter and the answer will be in centimeter. So we've got 1 over 200 plus 1 over OA prime. تذكروا نحن عم نفتش على موقع ال A prime. So A prime is OA prime is unknown, equals 1 over. بما أنه ال F in meter, I have to substitute everything, yeah, in meter, everything in centimeter. So I've chosen to substitute in centimeter. So I will substitute F as 100 centimeter. Implies 1 over OA prime equals 1 over 100 minus over 1 over 200, which is equal to 1 over 200. So OA prime, it's equal to 200 centimeter. You can see that the image is a real image because OA prime is positive, so the image is real image. إذا أنا حابة أشوف وين البوزيشن للإيمج على الفيجر, it will be here. So this is A prime. بس أنا بعرف already إنه المسافة ما بين اللينس والسكرين is 210 centimeter as it was given in the problem. Where is it? Here it is. So it's 210 centimeter. So as you can see, the image does not fall on the screen. In this case, the image is not formed on the screen. We can see on the screen a perfect image. Okay, so implies the image is not formed on the screen. Let's do part B. We want to throw the image to the position, we want to throw the image of the object A at the screen by placing perpendicularly to the axis and between the object and the lens a plate with parallel faces of refractive index and equals 1.5. Determine the thickness of this plate. أنا بدي الإيمج تصير على السكرين. So عم يقول لي أنا راح أحط parallel plate between the object والlens. Okay, between the object and the lens, so that تصير الإيمج اللي هي ال A prime توصل عندي على السكرين وأقدر أنا أشوف هيدي الإيمج. What do we have to do؟ اللي لازم نعمله نحن إنه بنقول أنا عندي الأوبجكت A. أوكي، أول شيء رح يعطيني إيمج رح سميها A1 من خلال الباراليل بليت. الباراليل بليت دايما ما تعالجوه كأنه عبارة عن 2 diopters أو عبارة عن thick lens. Don't do that. It has its own formula وسهلة وسريعة. حتى لو عالجتوه كdiopters it will give you the same answer but it's very long. Okay, always use the formula of a parallel plate which is AA1 equals E into 1 minus 1 over N. Always use this formula. So أنا عندي object رح يقطع البليت رح يعطيني image A1. أوكي، الإيمج A1 رح ترجع تقطع اللينس هي كأوبجكت رح تقطع اللينس رح تعطيني final image اللي هي A prime at the screen. So let me draw the parallel plate ونحن وين حطيناها؟ حطينا ال parallel plate between the object والlens.
So let's place a parallel plate. I will place it here. This is a parallel plate, and my parallel plate has a thickness. It has a thickness E. This is the parallel plate has a thickness E. So مثل ما شايفين أول شيء الأوبجكت راح يقطع بالبارallel plate، يعني light coming from it will cross the parallel plate. It will form an image A1. بعدين بيقطع باللانس ال A1 بيعطيني final image اللي هي ال A prime. أنا بدي ال A prime تكون موجودة على السكرين. So I know the position of A prime. اللي أنا ما بعرفه اللي هي thickness للplate. So I will use my information to find the thickness of this plate. Let's start. So object, we have object A. Light will cross the plate, which has a thickness E, to give us an image A1. This image A1 is an object with respect to the lens L, converging lens L, with optical center O, and this will give me a final image A prime at the screen, which is required. So مثل ما شايفين أنا عندي اثنين relations. I have to use them in order to find the thickness of the plate. Let's start first with the things that we know. نحن بنعرف موقع الأوبجكت، نحن كمان بنعرف يعني بنعرف ال AO، وبنعرف موقع الفاينل ايمج اللي هي الاي برايم. الاي برايم نحن بنعرف انه هي بعيد، يعني OA prime is 210 centimeter. So I will start first with the lens formula, with the lens يعني يعني second part of this relation. So 1 over A1O plus 1 over OA prime, it's equal to 1 over F. Remember that. So 1 over A1O OA prime like this equals 1 over F. ما تنسوا نحن ال A1 ما بنعرفها وين، نحن بنعرف ال OA prime. Implies 1 over A1O plus 1 over 210 equals 1 over 100. Implies 1 over A1O equals 1 over 100 minus 1 over 210. This will give us A1O equals 190.9 centimeter. هلا رح استعمل الريليشن لأول part اللي هي الأوبجكت A بيعطيني الإيمج A1. So بما أنه light will cross a plate, we have a formula for the plate. So the formula says AA1 equals the thickness للplate into 1 minus 1 over n. اوكي هلا انا معي موقع ال A، معي هذا معي A O انا، وانا معي موقع صار ال A1 لانه انا معي A1O equals 190.9 centimeter، بس انا ما معي ال E. So I have AA prime AA1 معي AA1 صار، ومعي ال N اللي هي الاندكس للبارallel plate، بس انا I have to find E. اوكي how to find E؟ simply انا معي A1 بالنسبة لل O ومعي ال A بالنسبة كمان لل O، we insert O in between. So بيطلع معي AO plus OA1 like this equals E into 1 minus 1 over N. اوكي ال AO هي كانت 200 centimeter so it's 200 plus OA1 نحن جبنا A1O. So OA1 هي minus, let me erase, so it's minus 190.9, okay, equals the E, we are searching for it, 1 minus 1 over 1.5. So we have everything, we have to calculate E, we will get E equals 27 centimeter, and this is the answer. This is the way we find the thickness. So كرمال هيك أنا بلشت إذا بدكم، لأنه بالعكس لأنه أنا ما كان معي ال A1، يعني أنا لحتى ألاقي ال E لازم يكون معي AA1. أوكي أنا معي موقع ال A بس أنا ما معي موقع ال A1. اللي عملته إنه أنا جبت موقع ال A1 من السكند ريليشن، لأنه أنا ما كان معي موقع ال A برايم، من ال A برايم جبت موقع ال A1، بس صار معي ال A1 أنا بعرف ال A، so صار معي AA1، من ال AA1 قدرت جبت ال E. يعني هيدي كانت خطة العمل بهالطريقة. Now let's do the third application.
Application 3. A diverging lens of focal length 18 cm. بما أنه diverging lens, so f is minus 18, gives a real image 3 times the length of the object. So the magnification, absolute magnification is 3. دايما المagnification هي فيها تكون plus و minus, it depends إذا كان الإيمج erect أو inverted, it depends. So إذا كانوا الاثنين لفوق بتكون الجاما positive, إذا كانوا وحدة لفوق وحدة لتحت يعني وحدة up وحدة down بيكونوا الجاما negative. So gamma can be plus or minus, but when we say that the image is 3 times the object, it means that absolute gamma is 3. So determine the position and the nature of the object. We have to find the object, its position and its nature, if it's real or virtual. So let's do that. So we have a diverging lens, f equals minus 18 centimeter. هلا هو عم يقول لي انه انا عندي real image. اذا بعدكم ذاكرين انا شرحت بسلايدات انه بالنسبه اللي لازم نعرفه نحن بالنسبه للدايفرجينج لانس، لما يكون الاوبجكت ريل دايما الايمج بتكون فيرتشوال. سو اذا الايمج هي ريل اكيد الاوبجكت هو منه ريل. اوكي، الايمج ريل يعني اكيد الاوبجكت لازم يكون virtual. So this gives me a virtual object. In this case real image هيدا بيعني انه L prime is positive. Virtual object it means that L is negative. بهيدي الحالة شو بعد كمان انا كان معي given gamma او absolute gamma equals 3 مثل ما اتفقنا. الجاما كفورمولا اللي هي المagnification equals minus L prime over L. بما انه انا معي ال L prime هي positive وال L negative, so in this case gamma overall is positive. So gamma it's equal to 3. Now I have two relations that relate L prime and L. عندي اثنين relations, I can find both of them. like كيف implies رح اعوض هون الجاما، ما هي الجاما بتجمع لي ال L prime مع ال L، وكمان في اللينس فورمولا كمان فيها L prime و L ومع الفوكال لينث بصير معي اثنين equations فيهم L و L prime، بقدر الاقي ال L وبقدر الاقي ال L prime. So what we shall do is that substitute for gamma رح يطلع معي minus L prime over L equals 3 implies cross multiply L prime equals, let me write it down, implies minus over L prime equals minus 3L, like this. This is equation 1. I need another equation to find L and L prime. هلا وش طالب مني ال L بالسؤال هو position of the object. So let's apply the lens formula. Apply lens formula. By the way, the lens formula they call it Descartes position formula. Descartes position formula. Okay, let's apply it. 1 over L plus 1 over L prime equals 1 over L. So this is a second relation between L and L prime. We have two equations, two unknowns, we can find both L and L prime. Implies 1 over L plus 1 over L prime. Don't forget to substitute F as negative. عوضت ال F بالسنتي so بيطلع عندي ال L and L prime. هيدي this is equation 2. So رح اجيب من equation 1 relation اللي انا جبتها ورح اعوضها هون. So from 1 I will merge both equations together plus 1 over minus 1 over minus 3L equals minus 1 over 18 implies, let's take 1 over L common. الأشخاص اللي عندهم يعني بيلاقوا صعوبة بالcalculation so this is easier for them. 1 minus 1 over 3 equals minus 1 over 18. We will get 1 over L into 2 over 3 equals minus 1 over 18. We will get 1 over L equals, هلا هون هيدي على 6 بيطلع معي
على 3 بيطلع معي 6 وهون على 3 بيطلع معي 1 بيبقى معي 2 times 6 بيطلع معي minus 1 over 12 okay, like this. So we will get L equals minus 12 centimeter, which is negative as we expected. Okay, L is negative as we expected. So in this problem he was asking about the nature and the position of the object. مثل ما قلنا الأوبجكت هو طبيعته virtual object والposition تاعه هو أكيد 12 centimeter or minus 12 centimeter from the optical center of the lens. So it's a virtual object as we expected. رح أرجع عيد لما يكون عندي الأوبجكت real بالنسبة للدايفرجينج لينز دايما الإيمج بتكون virtual. لما تكون الإيمج real مستحيل تكون عندي الأوبجكت real، إجباري تكون الأوبجكت virtual. Now let's move to problem or application 4. A converging lens L1 of focal length f1 and a diverging lens L2 of focal length f2 in absolute value, so f1, f2, absolute values are placed to their principal axes coincide. If the incident rays of light parallel to the principal axes traverse the system L1, L2 undeviated, find the distance between L1 and L2. So السؤال هون عم يقول لي إنه light is coming to this system of lenses. عندي اثنين lenses، وحدة converging وحدة diverging. رح يجي الضوء parallel للprincipal axis، رح يقطع فيهم ورح يظهر يرجع parallel للprincipal axis. شو لازم تكون المسافة ما بين اللينسز لحتى هيدا الشيء يصير؟ اوكي، هلا هون بالنهاية أي بروبلم أنا بدي أعالجها بنفس الطريقة. أنا عندي object A اللي هو على الانفينيتي، بما إنه الضوء جاي parallel رح يقطع بأول لينس، اوكي، رح يعطيني image A1. ال A1 كمان الأوبجكت رح يقطع بتاني لينس. الفاينل image A prime هي على الانفينيتي. So I know A prime و A هن الاثنين على الانفينيتي. اوكي، ال A1 أنا بقدر الاقيه واستفيد منه حتى اقدر اجيب المسافة ما بين ال L1 وال L2. This is what we are going to do. So let's do application 4. I've drawn a figure. L1 هي converging lens، شفتوا السمبل تاعولها. ال O1 هي ال optical center of this lens. ال L1 عندها focal length f1 لأنه positive. اوكي، ال L2 هي diverging lens، عندها optical center O2، عندها focal length negative اللي هو minus f2، لأنه هو قال لي بالسؤال إنه ال F1 وال F2 هن given ك absolute values، يعني they are positive. So when I say the focal length of L1 I must say f1 and the focal length of S2 I must say minus f2 because it must be negative, and f2 is given as a absolute value. So what do we have? نحن عنا عم يسألني عن المسافة ما بين اثنين lenses، يعني اللي عم يسألني هو عنه فعليا هي المسافة O1 O2. So he's asking for the distance O1 O2 how much. To find O1 O2 أنا بدي أشتغل بال things that are given. أنا عندي light coming parallel رح يرجع يظهر بالآخر parallel من بعد ما يقطع الاثنين lenses. So I write what do I know. أنا عندي object A على الانفينيتي رح يقطع أول شي باللينس اللي هي L1 اللي عندها optical center O1، رح يعطيني image A1. A1 هي بالنسبة لي هي عبارة عن object بالنسبة لتاني لينس اللي هي اللينس L2 اللي هي diverging lens اللي عندها optical center O2، رح تعطيني final image A prime at infinity. So أنا بعرف موقع ال A وال A prime both of them are infinite لأنه الضوء جاي parallel وطالع parallel. أوكي، من هالاثنين relations من هالمعلومتين أنا رح حاول لاقي ال A1. مرة بلاقي ال A1 بالنسبة لل O1 ومرة بلاقي ال A1 بالنسبة لل O2. اوكي، سو بصير معي معلومات عن ال O1 وال O2. I can find the distance O1 O2. هيدا رح يكون المخطط. سو أول شي رح أشتغل بأول part for lens L1. So for lens L1 we apply the lens formula مثل العادة، نمشي A O1 بيرجع O1 A1. So 1 over A O1 plus 1 over O1 A1 equals 1 over F1. نحن اتفقنا ال A على الانفينيتي، so هيدا رح يطير رح يصير 0. يبقى معي implies O1 A1
it's equal to F1. وهالشي فيكم تعرفوه بدون ما تحسبوه. اصلا الضوء لما يكون جاي باراليل وبيضرب باللينس L1 رح ينزل بالفوكال لينث تاعوله، يعني اجباري O1 A1 يكون بيساوي F1. اوكي، لانه لما يكون باراليل جاي بينزل بالفوكال لينث. ناو رح اشتغل بالنسبه لللينس اللي هي L2. so for lens L2 عنا نفس الفكره 1 over A1 O2 plus 1 over O2 A prime. ما تنسوا عم نشتغل نفس التكنيك، يعني A1 O2 بيرجع O2 A prime. it's equal to 1 over minus F2 لأنه الفوكال length هي given بهالطريقة. أنا مع إنه ال A prime هي على infinity، so هيدا هو راح يكون 0. بهيدي الحالة أنا بيطلع معي إنه ال A1 O2 it's equal to minus F2. وهيدا الشيء أنا كمان لازم أكون متوقعيته. ليه؟ لأنه دايما لحتى يطلع الضوء parallel من divergent lens لازم يكون الأوبجكت أكيد virtual وموجود على الفوكال لينث تاعتها. هلا هيدي الميثود اللي هي calculation method هيدي يعني ما بتعملكم error، يعني أنا بفضلها للتلميذ لأنه ما بتعمل error وبس you just substitute and get your numbers. هلا أنا صار معي ال A1 بالنسبة لل O1 وال A1 بالنسبة لل O2. so I have to find O1 O2. I will do that O1 O2. رح فوت بس حرف A بالنص O1 A plus A O2 like this. so I will get F1 minus F2 and this is the answer for application 4. Now let's move to application 5. Application 5 says a converging lens gives for a real object a real image 4 times the length of the object. When the object moves 2 cm, the magnification becomes 3 times. In which sense should the object displacement take place, and what is the focal length of the lens if after displacement the image stays real and the image becomes. In this problem we have a converging lens. Converging lens عندها F positive أكيد، عندنا real object عم يعطيني real image والماجنيفيكيشن تاعته هي 4. اوكي، يعني absolute gamma is equal to 4. جينا هيدا الاوبجكت زحناه نحن 2 سنتيمتر، فينا نزيحه 2 سنتيمتر towards the lens او 2 سنتيمتر away from the lens. بهيدا الحالة اكيد رح يبقى الاوبجكت ريل، بس في احتمال الايمج يا تبقى ريل يا تكون virtual حسب اذا كنا part A او part B عم نشتغل نحن، حسب اذا زحناها بعيد عن اللينس او قريب لللينس. وبهالحالة عم يقلنا انه الماجنيفيكيشن هي رح تصير يعني absolute gamma رح تصير 3. so we have to find the focal length of the lens and in what sense should we displace the object. Should we displace it towards the lens or away from the lens? I will solve part A. You can solve part B. Both of them are the same. I will start with part A. I will write the given and try to find how can we make benefit of this given to find the answer, the focal length and the displacement. So let's start with part A. We have converging lens. So F must be positive. هيدي أول شغلة. قالنا نحن إنه عنا real object. Okay, it has, he said that we have a real object, we have a real image. So real object, it has a position L1. رح سميها L1 لأنه نحن عملنا كأنه عملنا 2 experiments. بأول experiment أخذنا measurement، أخذنا L1 L1 prime، وبالتاني experiment أخذنا L2 L2 prime. Okay, so L1 هي أول measurement للposition للobject. So L1 is positive. أعطتني real image L1 prime كمان positive. قالنا انه بهالحالة الماجنيفيكيشن absolute gamma 1 was equal to 4 like this. هلا انا تشيل absolute value بدي اشوف signs لل L1 وال L1 prime. gamma 1 it's equal to minus L1 prime over L1. انا معي ال L1 prime positive ال L1 positive so gamma 1 is negative. بهيدي الحالة رح تشيل absolute value رح اقول الجاما 1 it's equal to minus 4.
الجاما 1 بتعطيني ريليشن ما بين ال وما بين ال والال برايم، يعني ما بين ال1 وال1 برايم. implies minus l1 prime over l1 it's equal to minus 4 implies l1 prime equals 4l1. هلا هيدي شو بستفيد منها؟ هيدي بستفيد منها انه انا بقدر بجمعها مع ال Descartes position formula او بحطها بال Descartes position formula for this experiment. اللي هي اذا انا بطبق ال Descartes position formula I will get 1 over L1 plus 1 over L1 prime equals 1 over F. So let me call this equation 1. ما تنسوا لانه هون انا عندي هو الاف فعليا. اوكي هلا ال1 حتى ال1 ما معي any information but we will get rid of it من تاني experiment. So 1 over implies this is lens formula, or let me write we have, so 1 over L1 plus 1 over 4L1 equals 1 over F. You can take 1 over L1 common, 1 over L1 into 1 plus 1 over 4 equals 1 over F implies 1 over L1 into 5 over 4 equals 1 over F. So وصلت relation بتجمع الفوكال length لللينز مع الانيشال بوزيشن للأوبجكت قبل ما ازيحه. So L1 is the initial. رح اسمي هيدي equation L1 انا رح احتاجها بعد شوي. So this is equation L1. هلا خلصت من اول اكسبيرمنت، استفدت من الجيفن طاوله، رح اعمل نفس الشيء بالنسبه للثاني اكسبيرمنت. ثاني اكسبيرمنت هو قال لي انه انا جبت الاوبجكت طاوله، غيرت له البوزيشن تاعه، فزحته على اليمين او على الشمال ب 2 centimeters. So I will say that we have a real second experiment. We have a real object اللي هو عنده position L2. ال L2 هي بدها تكون يا L1 plus 2 or بدها تكون L2 equals L1 minus 2. واحدة من الاثنين، يعني يا أنا أخذته على اليمين يا أنا أخذته على الشمال. هلا الحل هون كيف بيكون؟ باخد أنا إنه الأوبجكت طاولة for example أنا زحته بعيد عن اللينس 2 سنتيمتر، يعني الفيرست كيس اللي هي L2 equals L1 plus 2، يعني زحته away from the lens by 2 سنتيمتر. بالنسبة للحالة الأولى إذا أنا بزيح الأوبجكت away from the lens by 2 سنتيمتر يمكن يطلع عندي يا real image يا virtual image، وبالحالة الثانية يمكن يطلع عندي يا real image يا virtual image. واحدة منهم رح تعطي real والثانية رح تعطي virtual، لأنه هو هيك قال لي بالسؤال، قال لي إذا أنا بزيحه يا يمين يا شمال مرة بيعطيني real ومرة بيعطيني virtual، هو هيك قال لي. So واحدة من الحالات رح تعطي real image وواحدة من الحالات رح تعطي virtual image. So أنا باخد واحدة أنا رح آخد الحالة لأنه أنا زحته away from the lens 2 سنتيمتر اللي هي الفيرست كيس، ورح اعتبر انه هيدي الحاله بتعطيني ريل ايمج، يعني انا عم ادرس هاي الحاله انا ما بعرف. اوكي بدي بلش اول شيء اجرب، انا بدي حل بارتس A و B، بدي اول شيء اجرب away from the lens بعدين towards the lens. اول شيء بجرب اذا انا away from the lens gives me real image، بمشي بالassumption، طلع معي بالاخر الانسر ترو، بيكون my assumption انه لما انا بعدها بتعطيني real image is true. اذا طلع انا معي wrong it means that لما أنا بعيدة عن اللينس بيعطيني a virtual image مش real image. So L2 prime is positive in this case. I hope it's clear. أنا already مشتغل الشغل ومجربة إذا أنا باخد L2 equals L1 plus 2 وبفترض إنه الإيمج real، يعني إذا أنا بعتبر إنه أنا بعدتها وطلع عندي real image بيطلع الأنسر true. إذا أنا افترضت إنه L2 equals L1 minus 2، يعني أنا قربت الأوبجكت على اللينس، قربته على اللينس، وأنا افترضت إنه الإيمج ريل، بيطلع معي الأنسر is wrong، يعني بيطلع معي آخر شيء أنا عم بحسب الأف بيطلع معي الأف نيجاتيف، وبعكس الأسامبشن تاعنا إنه هي نحن عنا converging lens. So نحن عنا قلنا خيارين لحتى طلع ريل ايمج، يا بده يكون أنا بعد 2 سم أو قرب 2 سم. أنا أوريدي حليت الاثنين طلع معي انه انا بس بعد 2 سم بتزبط معي، لما قرب 2 سم
اوكي ما بيطلع معي انا real image، بيطلع معي الايمج لازم تكون virtual which is the second case اللي هي part B. اوكي so I will start with this assumption وبمشي فيها. رح ارجع اعيد لو نحن كنا غلطانين، يعني اعتبرت انا انه بعدت 2 او قربت 2 سم، يعني حطيت L2 equals L1 minus 2، قربت على اللينس 2 سم. بهالحالة اعطونا ريل ايمج لانه انا بالبارت A انا مطلوب مني يكون الايمج ريل. رح ارجع افرجيكم على السؤال. الايمج stays real. اوكي بيطلع بالاخر الاسامبشن تاعنا غلط، يعني بيطلع الفوكال لينث معنا نيجاتيف which is wrong. سو نحن هون مثل ما اتفقنا L2 هي positive، بعدنا نحن real object، وكمان هي الايمج تاعتنا is real. قالنا انه الماجنيفيكيشن جاما 2 in this case it's equal to 3. سو نحن بنشوف الجاما شو الساين تاعتها minus L2 prime over L2. بما انه الاثنين positives so gamma is negative and gamma 2 is equal to minus 3. so gamma 2 equals minus 3. مثل ما عملت فوق رح اعمل نفس الشيء، رح اعمل relation between L1 و F. اصلا بعمل relation between L2 و F وال L2 مرتبطة بال L1. رح اعمل substitute for gamma 2 minus L2 prime over L2 it's equal to minus 3 implies L2 prime equals 3 L2. okay so this is the relation. I can substitute L2 for L1. I will get 3 L1 plus L2. هيك بكون ربطت مع ال L1 اللي هي first experiment. I will use now the lens formula. so the lens formula or Descartes position formula 1 over L2 plus 1 over L2 prime equals 1 over F implies 1 over L2 plus 1 over L2 prime فيني عوضها دغري، فيني عوضها 3L2 او دغري بعوض ال L2 كمان بعوضها محلها، بس رح اعوض انا هيك so 3L2 وبرجع بعوض ال L2 بقيمتها اللي هي L1 plus 2 equals 1 over F. بيطلع عندي رح اخد 1 على L2 common 1 plus 1 over 3 equals 1 over F implies 1 over L2 4 over 3 equals 1 over F. وهلأ رح أعوض ال L2 بقيمتها. we will get 1 over L1 plus 2 equals 4 over 3 times 4 over 3 equals 1 over F. وهيدي second equation. صار عنا 2 equations في بقلبهم L1 و F. اوكي فيني احطهم بيساووا بعض بلاقي L1 فيني اقسمهم على بعض، يعني اللي بيريحكم. both methods are true so I will equate them. احط 1 equals 2 implies رح يصير معنا 1 over L1 times كانت 5 over 4 so 5 over 4 equals 1 over L1 plus 2 4 over 3 implies 4 I will invert the equation يعني 1 over بصير شكلها أحلى، بس أنا عم جيب ال L1 so 4 over 5 L1 equals 3 over 4 L1 plus بيبقى عندي 2 ضرب 3 على 4 so 6 over 4 يطلع عنا 6 over 4 is 3 over 2 like this. Arrange L1 to one side we will get 4 over 5 minus 3 over 4 بيطلع معنا 1 over 20 L1 equals 3 over 2 and this is your job to calculate. You will get L1 equals 30 centimeter. so طلع معي ال L1 هون positive مثل ما أنا متوقع إنه هو real object. okay طلع معي for example L1 is negative my assumption is wrong so ال F بهيدي الحالة it's equal to 4 over 5 L1
فيكم تستعملوا يلا ريليشن بيناتهم، فيكم تستعملوا يا ريليشن 1 او ريليشن 2. انا استعملت ريليشن 2. هلا فينا نقلبهم نحن من الاول كان، بس انا ما قلبتهم. F equals 4 over 5 L1. This is from equation 2 equals 4 over 5 L1 times 30. We will get 24 centimeter, which is positive. Okay, يعني it's true. للشيء اللي نحن حليناه. لو كان حدا حالي مجرب يحل انه L2 equals L1 minus 2، كان مطلع معه انه الF بوزيتيف والL1 بوزيتيف، كانوا طلعوا معنا نيجاتيف. يعني الاسامبشن تاعنا انه نحن لما ناخذ L2 equals L1 minus 2 مستحيل يطلع عندي الاوبجكت ريل، عفوا الايمج ريل، لازم يطلع عندي الايمج بهذه الحاله فيرتشوال اللي هو البارت بي. يعني لما باخذ L2 equals L1 minus 2 لازم افترض انا بهيدي الحاله انه الايمج تاعيتي is virtual، فبيزبط لي بهالحاله الشغل. So it's just you have to try. بس انا لانه اوريدي كنت مجربيتهم فقلت لكم انا شو راح يزبط معنا وشو ما راح يزبط معنا. And this is for application 5. Now application 6. Consider two thin lenses L1 and L2 having the same optical axis. L1 is a diverging lens of focal length 5 cm and L2 is a converging lens of focal length 10 cm. The two lenses are separated by a distance O1, O2 equals 10 cm. So we have the distance between them, one converging, one diverging. Don't forget the size of the focal lengths and how to draw them. Determine the object and the image foci of the system. We have to find the image focus and the object focus of the system of lenses. الاثنين lenses مع بعض. Okay, مش لوحدة للens وحدة، الاثنين lenses مع بعض. How to do that? Let's do that together. I've drawn a figure. L1 is the diverging lens, L2 is the converging lens. The focal length of F1 or the focal length of L1, F1 is negative, it's minus 5 centimeter. The focal length of L2 is F2 is positive, equals 10 centimeter. The distance between L1 and L2 is O1, O2, it's equal to 10 centimeter. This is the given. First, we have to find in part A the image focus. The image focus is easier than the object focus, so the image focus. شو تعريف image focus, which is F prime? When the light comes parallel to the optical axis, okay, it crosses L1, crosses L2, and then it goes to a point which is called the image focus. So لما الضوء يكون جاي parallel بيظهر من اثنين lenses على image focus. This is the image focus. It can be real, it can be virtual, etc. So we say that we have an object at infinity. This object will cross L1 with optical center O1 to give an image A1, which is an object to the second lens L2 with the optical center O2, which will give me a final image A prime. هيدي ال A prime هي اللي اسمها image focus اللي هي ال F prime. So أنا شغلت لاقي موقع الفاينل image لما الضوء يكون جاي parallel. This is the image focus. So let's apply the lens formula. Apply, discards, position formula. For first lens, which is L1. So 1 over قلنا object that we called A. So A01 plus 1 over O1 A1 equals 1 over F1. Implies نحن معنا ال A على infinity, so هيدا الترم هون هو 0. This will give us O1 A1 equals F1. وهذا الشيء نحن بنعرفه لما الضوء يكون جاي parallel يضرب بال F1 يضرب باللينس L1 راح ينزل بالفوكال لينث تاعولا بالإيمج فوكس تاعولا. So F1 it's equal to minus 5 cm. هون بيطلع عندي أصلا virtual لأنه أصلا لينس هي diverging lens منا converging lens. So apply.
نفس الشي رح نعمل بس لتاني وحدة. so apply discards position formula for L2 1 over AO2 A1O2 plus 1 over O2A prime اللي هي بالنسبة لل F prime equals 1 over F2. هلا أنا جبت ال A1 بالنسبة لل O1. أنا معي A1O2 so I insert the letter O1. I will get 1 over A1O1 like this plus O1O2 same as we used to do for diopters 1 over O2A prime equals 1 over F2. أنا عم فتش على A prime. I have everything ما عدا ال A prime. so أنا معي O1A1 minus 5 so A1O1 is 5 1 over 5 plus O1O2 10 plus we are searching for A prime which is F prime equals 1 over 10. okay so 1 over O2A prime equals 1 over 10 minus 1 over 15 which is equal to 1 over 30 implies O2 A prime is equal to 30. هيدي ال A prime هيدي ال final image هي اللي اسمها ال image focus. so O2 F prime is equal to 30 centimeter. It's positive. It's a real image focus. so it's a real image focus. هيك بنكون لقينا الايمج فوكس. هلا تعالوا نجيب الاوبجكت فوكس. هو بده الاثنين فوساي الايمج فوكس والاوبجكت فوكس. What is the definition of the object focus? so object focus هي البوزيشن الاوبجكت فوكس اللي لما الضوء يطلع منه بيقطع باثنين لينسز بالسيستم اوف لينسز اللي انا معي وبيظهر باراليل. so معي الفاينل ايمج انا على الانفينيتي. final image is at infinity يعني الاي برايم بالنسبه لي على الانفينيتي. object focus F. so الاوبجكت at F light cross L1 which has the optical center O1 it will give me image A1. هيدي الإيمج هي object بالنسبة لل L2 which has center O2. it will give me a final image A prime which is at infinity. هيك تعريف الأوبجكت فوكس. آخر شيء بيكون الضوء بيظهر على infinity. هلا أنا بدي أجيب ال F. أنا معي ال A prime هي على infinity. من ال A prime بجيب ال A1 من ال A1 بجيب ال F. okay so I will apply the lens formula for L2 and then I will apply the lens formula for L1. so apply lens formula for L2 1 over A1O2 plus 1 over O2A prime equals 1 over F2. قلنا ال A prime هي على infinity so this one will be 0. we will get A1O2 equals F2 وال F2 كانت معنا 10 centimeter. so A1O2 is found. now let's apply the lens formula for L1. apply lens formula for L1. so 1 over AO1 plus 1 over O1 A1 this I've called it F سميتها F أنا هي الأوبجكت فوكس FO1 O1 A1 equals 1 over F1. we are searching for F position of F so 1 over FO1 this is the unknown plus ال A1 جبناها بالنسبة لل O2 so we insert the letter O2 so O1 O2 plus O2 A1 like this equals 1 over F1 implies 1 over FO1 plus O1 O2 هي 10
أنا already جبت A1 O2 it was 10 so O2 A1 is minus 10 equals 1 over minus 5 implies هلا بيطلع معي 1 over FO1 plus 1 over 0 equals 1 over minus 5 so 1 over FO1 هو infinity أصلا 1 على 0 يعني infinity so this will give me 1 over FO1 infinity and FO1 it's equal to 0 like this so FO1 it's equal to 0 1 over infinity is equal to 0 and this is the object focus. Now let's do part B. An object AB equals 1 centimeter is placed at 10 centimeter from L1. Find the characteristics of the final image A prime B prime given by the system. هون كمان نفس الفكرة عندي object A رح يقطع بأول لينس بيعطيني A1 يقطع بثاني لينس بيعطيني A prime معي أنا AO اللي هي 10 سنتي بلاقي ال A1 برجع بلاقي ال A prime same technique اوكي اللي استعملناها مثل هلا بس انه انا معي موقع الاوبجكت اللي هو عبارة عن real object so let's do that. I've got AB equal 1 cm. This is the size of the object. My AO1 distance between the object and lens is 10 cm. This is a real object. So object A will give me an image A1 with respect to the lens L1 with optical center O1. Object A1 will give me an image final image A prime with respect to the lens L2 with optical center O2. So أول شي راح طبق لللens L1 so lens L1 هون معي أنا ال A بدي أجيب ال A prime final image so lens L1 1 over AO1 plus 1 over O1 A1 equals 1 over F1. You can see no need to draw the figures, no need to see where is the point. All you have to do is just use numbers the same as you use vectors and you'll get always right answers. So 1 over 10 نحن عم نفتش على A1 plus 1 over O1 A1 equals 1 over minus 5. Group them to one side. So 1 over O1 A1 equals minus 1 over 5 minus 1 over 10 minus 3 over 10. We will get O1 A1 it's equal to minus 10 over 3 centimeter. It is negative virtual image بالنسبة لأول lens. Now let's do for the second lens. So lens L2 lens L2 1 over A1 O2 plus 1 over O2 A prime equals 1 over F2. نحن جبنا ال A1 بالنسبة لل O1 so we insert the letter O1 وأنا بدي أجيب ال A prime implies 1 over A1 O1 plus O1 O2 like this plus 1 over O2 A prime equals 1 over F2. Implies نحن جبنا O1 A1 طلعت معنا minus 10 over 3 so we will substitute here 10 over 3 plus 10 plus 1 over O2 A prime equals 1 over 10 like this. Calculate that you will get O2 A prime equals 40 centimeter positive so the final image is a real image.
The final image is a real image. شو كان طالب الكاركترستكس يعني السايز البوزيشن. سو جبنا البوزيشن نحن من بعد ال A من بعد ال O2 ب 40 سم إذا أنا حابة أرسمها. It's a real image. أوكي. بعد لازم نلاقي الماجنيفيكيشن تلاقي السايز وإذا كانت erect أو inverted. So let's find gamma. Gamma بما أنه أنا مرقت باثنين lenses so gamma is the multiplication of two magnifications gamma 1 times gamma 2. الجاما 1 هي minus L1 prime over L1. الجاما 2 هي minus L2 prime over L2. شلون ال L1 وال L1 prime ال L2 وال L2 prime هن ال positions للإيمج والobject بالنسبة لأول lens والنسبة لتاني lens. Okay, where to find them? Let me show you where to find them. Here are they. Okay, so this is L1, this is L1 prime. So L1 هي 10. L1 prime is ناقص 10 على 3. اوكي اللي هي ال O1 A1. وين الباقيين؟ So هيدي L2 هيدي L2 prime. So L2 هيدي L2 هيدي L2 prime هي ذاتهم. اوكي so مثل ما شايفين ال L2 هي 10 على 3 زائد 10. ال L2 prime هي 40. So this is how to find them. I will substitute them down. equals minus هلا قلنا نحن ال L1 prime كانت minus 10 over 3 over ال L1 هي 10 في minus من القاعدة بس الماينس مع الماينس رح يروحوا بكل الأحوال. I will keep them بعدين بشيلهم. في عنا minus. هلا ال L2 prime كانت 40 over ال L2 هي عبارة عن 10 over 3 plus 10 يعني بيطلع عندي 40 over 3 like this. multiply these together. هيدا أكيد 3 مع 3 طارت 10 مع 10 طارت 40 مع 40 طارت يبقى معي minus 1. Gamma is negative. This means that the image is inverted. Image is inverted. بتطلع نزول. إذا كان ال A B لفوق ال A prime B prime الفاينل image بتطلع نزول. هلا بدي أجيب حجمها. So gamma equals A prime B prime over AB implies A prime B prime equals gamma AB. إذا كانت ال AB 1 سم أكيد ال A prime B prime هي الجاما هي minus 1 حطلع معي minus 1 سنتيمتر يعني downward كمان حجمها نفس الشيء. They have the same size but it is inverted downward. So it's minus 1 times 1 centimeter. I will get minus 1 centimeter. And this is A prime B prime or the size of the image, the final image. And this is problem 6. Now to problem 7. A system of two converging lenses L1 and L2 of focal lengths f1 equals 10 and f2 equals 15, both of them are converging, are separated by a distance of 30 centimeters. So O1, O2 is equal to 30 centimeters. Determine the object and the image foci of the system. هيدا مثل السؤال اللي أنا حليته من شوي بدنا نلاقي ال object focus وال image focus. I will do it بس كمان rapidly. Okay, so let's do application 7 كرمال ما حدا يرجع يسألني عنه بعدين. I've drawn a figure مع الاثنين lenses converging. So the focal length لاثنين positive. f1 is 10 centimeter, f2 is 15 centimeter. This is given. The distance between them O1, O2 it's equal to 30 centimeter. Now we have to find the image focus and the object focus. I will start with the image focus f prime. نفس definition. Light coming from infinity, it crosses first lens, second lens, and it goes to the image focus. We have to find this image focus f prime. So object A, I will do it rapidly, okay? Object A at infinity, it will cross L1 with center O1. It will give me image A1. Image A1, it will give me a final image f prime with respect to lens L2, which has an optical center O2. First with respect to the lens L1 أنا معي ال A اللي هي على infinity بدي الاقي ال f prime. So رح بلش من عند اللينس L1 بعدين اللينس L2. 1 over A01
plus 1 over O1 A1 equals 1 على F1. أنا معي ال A1 على الانفينيتي, so this one will be 0, implies O1 A1 is equal to F1, it's equal to 10 سنتيمتر. أكيد اللايت لما بيجي parallel للprincipal axis بينزل بالfocal length تاعت اللينس, so كرمال هيك ال A1 هي موجودة على 10 سنتيمتر, هي الfocal length لللينس. Now I will do the same for the second lens. 1 over A1 O2 plus 1 over O2 A prime or F prime, I've called it F prime, equals 1 over F2. أنا عم فتش على F prime. لقيت ال A1 بالنسبة لل O1, so I will insert the letter O1. A1 O1 plus O1 O2 like this, plus 1 over O2 F prime plus or equals 1 over F2. Substitute implies 1 over minus 10 plus 30 plus 1 over O2 F prime, it's equal to 1 over 15. Implies 1 over O2 F prime equals 1 over 15, وعندنا من هونيك 1 over 20, so minus 1 over 20. Calculate, you will get 1 over 60. كل شيء عم عوضه بالسنتي, I will get the final answer in centimeter. Implies O2 F prime is equal to 60 centimeter positive. So our image focus F prime is a real image focus. يعني بتجمع الضوء لما يجي parallel بتجمع بنقطة. So now let's find the object focus F. The object focus. هلا هون بيظهر الضوء parallel من ال object focus. بيقطع أول lens, بيقطع تاني lens, وبيظهر من system of lenses parallel to the principal axis. So we have an object F. It will give me an image A1 after the light crosses the lens L1 with center O1. A1 will give me a final image A prime, which is at infinity when it crosses the lens L2 with optical center O2. هون أنا بدي أجيب ال F مع ال A prime على infinity, so بشتغل ال L2 برجع بشتغل ال L1. Let's work with L2 first. رح اشتغل بال L2, يعني 1 over A1 O2 plus 1 over O2 A prime equals 1 over F2. ما ننسى نحن ال A1 تعالتنا على infinity, so this one will be 0. Implies A1 O2 is equal to F2 equals to 15 centimeter. وهيك بنكون جبنا موقع ال A1. معنى ال A1 بنجيب ال F. I will apply the lens formula for lens L1. 1 over FO1 plus 1 over O1 A1 equals 1 over F1. نحن جبنا ال A1 بالنسبة لل O2. Let's insert O2. 1 over FO1 plus 1 over O1 O2 plus O2 A1 equals 1 over F1, like this. Substitute 1 over FO1 plus 1 over 30 minus 15 equals 1 over 10. Implies 1 over FO1 equals 10 minus 1 over 15 بيطلع معنا 1 over 30. So FO1 it's equal to 30 centimeter positive. So the object is a real object. It's a real object focus.
There remains part B. Let's take a look. Determine the thickness of a plate of parallel faces of index n equals 1.5 that should be placed perpendicular to the optical axis between the two lenses L1 and L2 to make any incident ray of light parallel to the optical axis traverse the system undeviated. بدي جيب أنا parallel plate حطها ما بين ال L1 وال L2 اوكي بشكل انه اذا الضوء جاي parallel للoptical axis يرجع يظهر parallel للoptical axis. We have to find the thickness E. So أنا معي object على infinity راح يقطع باللينس L1 بيعطيني A1 بيرجع بيقطع بالبليت بيعطيني A2 بيرجع بيقطع باللينس L2 بيعطيني final image A prime هي على infinity. So أنا معي أول شيء الأول object هو على infinity وآخر image هي على infinity وبيناتهم أنا بدي أحاول استفيد تلاقي الثيكنس للبليت اللي أنا عم بحكي عنها. So let's do that. We have an object A at infinity. أول شيء light will cross L1 with center O1. It will give me image A1. بعدين it will cross the plate to give me the image A2. Then it will cross the lens L2 or the optical center O2 to give me the final image A prime اللي هي على infinity. This is the given. Object على infinity, final image A prime على infinity. ما معي شيء غير. هلا من ال A أنا فيني لاقي موقع ال A1 ومن ال A prime فيني لاقي موقع ال A2. ولما يصير معي A1 A2 يعني المسافة ما بين ال A1 وال A2 فيني أنا أقدر استنتج ال E إنه A1 A2 object image بالنسبة للبليت equals E into 1 minus 1 over n. هيك بقدر لاقي ال E. So أنا رح أجيب أول شيء لل L1 موقع ال A1 رح أجيب من ال L2 موقع ال A2 بصير معي موقع ال A1 موقع ال A2. So I know the distance A1 A2. I know it. I can find the thickness of the plate. This is the plan. So for L1 اللي هي first lens 1 over AO1 plus 1 over O1 A1 equals 1 over F1. احنا قلنا ال A على infinity so this one will be 0 implies O1 A1 equals F1 equals 10 centimeter. وهيك لقينا ال position لل A1. Now let's do the same for L2. 1 over A2 O2 plus 1 over O2 A prime equals 1 over F2 implies نحن قلنا ال A prime هي على infinity this is 0 implies A2 O2 it's equal to F2 it's equal to 15 centimeter. صار معي موقع ال A2. Now تعالوا نشوف للبليت. For the plate أنا معي الأوبجكت للبليت هو ال A1 الإيمج للبليت هي ال A2. So A1 A2 is equal to E the thickness 1 minus 1 over n. هلا أنا ليكو شو معي؟ أنا معي ال A1 بالنسبة لل O1 ومعي ال A2 بالنسبة لل O2. So أنا رح فوت حرف O1 بيرجع فوت O2 implies A1 O1 this is an algebraic value but we treat them the same as we do for vectors plus O1 O2 plus O2 A2 like this. So هيك بصير معي A1 O1 A1 O1 و O2 A2 equals E1 minus 1 over n implies هلا A1 O1 هي minus 10 O1 O2 is 30 ال O2 A2 هي كانت 15 so بتصير minus 15. Don't forget to invert the sign when the letters are inverted. It's equal to E into 1 minus
1/5. Calculate, you will get E equals 15 centimeter. Everything was substituted in centimeter and the final answer is in centimeter. And this is for problem 7. Now problem 8, the last problem for lenses. A plate of parallel faces of thickness 3 centimeter and an index of refraction n equals 1.5. We have a parallel plate is placed at 2 centimeter from a converging lens of focal length 10 centimeter. It's placed at 2 centimeters from a converging lens. So we have a parallel plate, a converging lens of focal length f equals 10 centimeter. Find the object and the image foci of the plane lens system. We have to find the image focus, the object focus of the system that we have. I've drawn a figure. We have the parallel plate of thickness E. E is equal to 3 centimeter. This is given. It's made of glass and equals 1.5. This is given. We have a converging lens of focal length f equals 10 centimeter. F is positive. هلا هو قالنا انه البليت بعيدة عن اللينس 2 سنتيمتر. The position of the plate does not affect the image of the plate لأنه هي المسافة هي AA prime منها مرتبطة بالبوزيشن للبليت أو ال AA1 تاعت البليت AA1 equals E into 1 minus 1 over N ما خاصة بالبوزيشن للبليت. So usually the distance between the plate and the lens does not affect the answer. Let's start finding the image focus F prime. بنعامل الأمور عادي. So مثل ما نحن بنعرف so image focus F prime. من definition lights coming parallel. Okay. بيظهر من السيستم بنقطة اللي هي اسمها الإيمج فوكس. أول شيء بالنسبة للبليت لما الضوء يكون جاي parallel the light is coming parallel بما أنه هي البليت parallel plate فما رح يعمل deviation رح يكفي parallel. Okay, so the beam will continue وبيظهر parallel ما هي perpendicular جاية على الsurface so it will continue parallel and it will cross the plate undeviated. It will cross the plate undeviated. بهيدي الحالة فيني أقول أنا إذا أنا عندي object على infinity أعطاني image A1 من البليت كمان ال A1 هي على infinity لأنه بيظهر الضوء كمان بيظهر parallel من البليت. Let me erase that. So عنا القاعدة العامة بتقول عنا object A at infinity رح يقطع البليت رح يعطيني image اللي هي A1. ال A1 هي object بالنسبة لللينس L اللي عندها optical center O رح تعطيني final image ال A prime. ال A prime هو اللي اسمه الimage focus. اوكي so إذا حدا عم يشتغل عادي رح يطلع معه إنه AA1 it's equal to E into 1 minus 1 over N equals ال N اللي معناها 3 يطلع معنا 1 minus 1.5 رح يطلع معنا 1 سنتيمتر. so إذا ال A موجودة على infinity ال A1 هي الإيمج لل A بس زايحة عنا 1 سنتيمتر. so إذا ال A على infinity أكيد ال A1 على infinity. okay so A1 is also at infinity. A1 is at infinity. okay لأنه ما هي distance between A1 is only 1 centimeter and A is at infinity so A1 is also at infinity. هيدا إذا نحن كنا عم نحكي calculation because A is at infinity. أما كفيزيكالي فنحن فينا نقول إنه اللايت is coming parallel عم يوقع على الباراليل بليت perpendicular على السيرفيس تاعيتها عم يكفي جالس فهو رح يجي يوصل لهون perpendicular بكفي بيظهر perpendicular so رح يظهر الضوء من البليت كمان بعده parallel للبرنسبل axis so A1 بقول أنا عنا بهيدي الحالة is at infinity لأنه بعده الضوء parallel للoptical axis. okay so or the beam parallel to the principal axis continues parallel when it crosses the plate.
سو كمان مثل ما اتفقنا هيدا بدل انه ال A1 هي على الانفينيتي. ال A1 صارت على الانفينيتي. رح هلا اطبق ال second part of the relation اللي هي التايتل لينس. نحن اشتغلنا هون اول شيء بالبليت. اوكي هلا هون رح اشتغل انا for L. بالنسبة لل بطبق اللينس فورمولا 1 over A10 plus 1 over O F prime equals 1 over F. نحن قلنا ال A1 على infinity, so this one is 0, implies O F prime is equal to F. It's equal to 10 centimeter, which is real. إذا أنا بدي أشوفها على الفيجر, see how easy it is. Light is coming parallel. This is the light. Light is coming parallel. بضل مكفي parallel. اوكي ما هو جاي parallel على اللينس, يعني بينزل بالفوكل بالاف برايم, بالفوكل ديستانس تاعت اللينس. سو بالاف برايم تاعت اللينس, بالايمج فوكس تاعو لللينس. كرمال هيك O of prime is equal to 10 centimeter, the same as that of the lens. Okay. Now let's do the object focus. Object focus. بالنسبة للobject focus عنا الobject F will give me with respect to the plate image A1. A1 رح تعطيني final image A prime اللي هي مفترضة على infinity. أنا معي الفاينل image على infinity, بدي لاقي الأف اللي هي الobject focus. هون بالنسبة لللينس L with optical center O. سو مثل العادة بنبلش بالال بعدين بالبليت, لأنه أنا معي ال A prime وأنا بدي أجيب الأف. سو رح بلش أول شي for L. I will apply the lens formula. 1 over A10 plus 1 over OA1 equals 1 over F. Implies قلنا هيدي هي 0, ال A prime هي على infinity, بيطلع معي A10 equals F equals 10 centimeter. سو هيك بنكون نحن لقينا موقع ال A1. من موقع ال A1 بنقدر نلاقي موقع ال F. نشتغل للبليت. So for the plate نحن معنا القاعدة بتقول F A1 equals E into 1 minus 1 over N. نحن كان معنا already هيدي حاسبين اللي هي تقعد معنا 1 سنتيمتر. so اللي هي قلنا 3 into 1 minus 1 over 1.5 طلعت معنا 1 سنتيمتر. so FA1 المسافة ما بين ال FA1 هي 1 سنتيمتر. so إذا أنا بدي لاقي for example FO, يعني أنا معي بالنسبة للO أنا معي A10. let's insert O. so FO plus OA1 equals 1 centimeter. أنا معي A10 اللي هي 10, so OA1 هي minus 10, so minus 10 equals 1, implies FO equals 11 centimeter. هيك هون جبت البوزيشن للفوكال لينث بالنسبة لللينس. so بعيد 11 سنتي عن اللينس. so FO is 11 centimeter. it's positive. it's a real object.